Ladies and gentlemen, my fellow students, we shall start now. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ronald Waterman. I'm a PhD student, PhD candidate. Hopefully soon will be a doctor. Hopefully. I'm glad to be your moderator and also facilitator for these discussions. We are going to discuss what is extremely valuable for our country to protect us from flooding, to keep our feet dry by using our brain dry. Not because we are going to delve into water, but because we are, but what I really want to learn now, please come in. Okay. Yeah, what I really want to learn today is generating solutions not by engineering per se, but also learning from nature and emulate the nature, see what we can get from nature, because nature provides tremendous amount of database. Here in front of us, there are two speakers, Mr. Engineer Gerard Pichel and also Professor Ronald Waterman. Both of them are really expert in their own field. Mr. Gerard Pichel is expert in hydraulic engineering, and he has a long list of project experience. So I don't have time to talk about that because it can be 24 hours to explain about that. And also, when I googled Professor Ronald Waterman's name, I end up having a long list of publications, long list of experience. Here is Professor Waterman's experience. I just want to conclude that he is the leading expert in the area of integrated coastal management policy of fire, nature, building with nature. In the first sessions, Mr. Gerard Pichel would like to say something in 25 minutes, and then afterwards Professor Waterman will explain his thought in about 14 minutes, and then there will be question and answers. I do hope that we come up with not only questions but also an idea, because it's good to have an exchange of ideas. That's the way we develop our knowledge, we generate our knowledge. Here I am seeing not only students perhaps, but also several ladies and gentlemen. I believe long time ago as students, but not now. We are really happy to welcome you in Indonesian Student Association's colloquium. We call it Kopi Delft, Colloquium Pelajar Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kopi is something that is really valuable for Dutch people. Coffee is a petrol for Dutch people. They cannot live without that. So it's really important. That's why we also would like to equate that with our own colloquium, because this is very important. So
floor is yours. Terima kasih, Saudara. Jadi tentang banjir ya, terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya mulai, saya mau memberikan anjuran pada umumnya apa yang bisa kawan-kawan sebagai mahasiswa ambil dari kediaman kalian di Belanda. Ya, dalam hal ITEK, ya, saya berikan contoh langsung, misalnya tentang perkembangan pelabuhan Rotterdam, Amsterdam. Tapi juga banyak pelabuhan di dalam sungai, ya, itu juga kepake untuk Indonesia. Apalagi sekarang Jokowi bilang poros maritim. Ya. Jadi begitu banyak hal-hal yang bisa kita lihat dan kita bisa copy and paste dari orang Belanda. Kedua, kenapa jalan raya di Belanda, autowegen atau autobahn, lebih hebat daripada di Jerman? Tapi di Jerman mobilnya larinya kencang, 180 km per jam. Ya. Jadi saya juga nggak ngerti. Saya di Jerman kalau nyetir paling 120 km per jam. Juga kalau pakai BMW atau apapun juga. Jadi saya mikir-mikir kenapa. Itu kita bisa analisa sendiri kalau kita berkeliling di Eropa atau di Belanda. Terus kita menganalisa dan menyimak, menarik pelajaran, ya, lesson learned dari apa yang dikerjakan di sini, gitu. Apa yang bisa kita pakai banyak sekali menurut saya. Ketiga, yaitu seperti Indri kan namanya. Ini udah Isnain. Beliau ini sedang membuat suatu PhD ya tentang hydroinformatics. Itu banyak mathematical modeling dan numerical analysis atau numerical mathematics. Nah, Delft itu sebenarnya jago dalam mathematical modeling water management. Nah, jadi sungai, waduk, pantai dan lepas pantai offshore, maritime. Kita mau bikin pelabuhan di suatu tempat di Pulau Lombok atau Nusa Tenggara, kita harus membuat mathematical modeling dari near shore sea, ya, yang dekat pantai. Nah itu. Tapi juga dalam bidang misalnya kalau beton ya, your PhD ya, beton pecah menurut the fissure atau fracture dalam beton rusak, itu kan lain daripada karet misalnya. Itu mathematical modeling di Delft itu barangkali paling hebat di dunia. Nah, selamat malam karena kamu terlambat. Iya. Nah, jadi ini banyak terobosan baru dalam mathematical modeling, bukan saja dalam bidang misalnya bagaimana mempelajari banjir di suatu kota atau di suatu pantai atau di Teluk Jakarta, tapi juga dalam misalnya material engineering. Dengan itu udah advance banget ya. Misalnya guru besar Profesor De Bos ya, di aeronautics. Atau yang aeronautics kan. Terus Indonesia tuh pantainya 81.000 km. Jadi kita perlukan juga coastal engineering. Makanya kami juga mengundang Bapak Ronald Waterman karena ini pantai Belanda ya. Jadi beliau tuh udah mempelajari pantai Belanda itu selama barangkali 50 tahun. Terus dirangkum dalam satu halaman seperti itu. Ya, saya terusin. Jadi itu udah dalam sekali ya menilainya dan menyimak dan mengkaji ya katakan. Jadi terusin aja, jangan diambil karena ini kan saya tidak ada kopinya. Coastal engineering, bagaimana kita memanage pantai kita, ya, pantai di Semarang atau di Lampung, Kalimusi, Sekampung, Seputih, ya, di Lampung, terus di Kalimantan dan sebagainya. Dan juga Belanda dan Eropa, Uni Eropa itu jago dalam bidang environmental management. Soalnya di Indonesia banyak juga LSM yang aktif dalam bidang lingkungan dan sebagainya. Ya. Contohnya itu Profesor Emil Salim, makanya saya sudah kirim ke Budi makalahnya Emil Salim pada waktu membuat ceramah di proyek saya di Jakarta 2005. Jadi ini juga bisa banyak yang kita simak, kita pelajari dari Belanda dan Eropa. Tapi di Eropa juga, dan juga di Delft terutama, ini banyak riset yang maju sekali, misalnya dalam bidang nanoteknologi.
Nah, jadi itu kita juga bisa ke sana. Dan misalnya menginterview seorang guru besar yang jagoannya di situ, terus kita catat gitu atau bikin video, jadi kita bisa pelajari, nanti kita ke Indonesia bisa kasih lihat teman-teman di sana. Dan juga maritime engineering, jelas di dalam dari dulu udah hebat sekali. Dan terakhir, saya rasa yang penting, apalagi sekarang kalau kita lihat misalnya Jakarta, Ahok dan dulu Pak Jokowi, katanya kan belusukan, ya, belusukan. So to involve the stakeholders, ya, kalau Pak Ahok ke bidang Cina berarti dia mau engage the discussion dengan stakeholders, pemangku kepentingan, ya. Nah itu juga kita bisa belajar di Belanda karena good governance di Belanda itu udah maju sekali katakan. Ini contohnya itu Pak Ronald Waterman, di mana dia tuh bisa mengumpulkan semua pakar-pakar di semua bidang supaya apa yang beliau cantumkan di dalam satu halaman bisa terlaksana. Nah sekarang kita ke banjir. Banjir itu banyak, bukan banjir airnya, tapi ini misalnya majalah PU. Ya, banjir di Jakarta, bagaimana mengatasinya itu sudah 30 tahun yang lalu. Ya. Jadi ini proyek saya 2002. Ya, jadi ini udah. Ya. Terus ini pengamanan pantai kita, hutan terancam korupsi, masalah air dan sebagainya. 3 program pokok untuk ketahanan pangan juga ada ya. Terus thousands free homes as floods paralyzed Jakarta. Ya. Jadi ini udah 20 tahun begitu terus ya. Dan nggak ada, ini bukannya dibuang, tapi hanya kasih lihat banyak sekali. Indonesia rawan bencana. Ini teman saya dari PU, cadangan air kita masih melimpah. Hati-hati ini orang penting nih di PU. Ya. Hafid Ghani. Ya, ada yang kenal Hafid Ghani? Dr. Insinyur Hafid Ghani dari PU. Dia bilang cadangan air kita masih melimpah. Jadi kalau ada orang yang bilang kita harus bikin ini bikin itu bendungan supaya sebenarnya bohong juga kan. Terus mimpi bebas banjir, ya. Terus ada tamu raksasa, ya. Terus ada Jakarta terendam, apa penyebabnya? Dan sebagainya. Jadi ini banyak laporannya, nanti bisa dilihat ya. Jangan dibaca, soalnya saya mesti bawa pulang lagi. Ya. Ini Pak Yusuf Kalla sama Sekjen PU dulu, Rustam Syarif, ya ngomong-ngomong banjir juga ya. Jadi ini udah banyak sekali ya. Anthony Salim to join City Reclamation Project, ya belum terlaksana ya, sekarang. Saidiman, manusia Indonesia hanya pandai membuat teori. Ya, jadi oke deh. Ya, ini jangan bisa dibaca tapi teori aja barangkali. Ini buku saya mau kasih sama Budi ya untuk Kopi Delft ya. Satu mengenai building with nature punya Pak Ronald Waterman tapi sama kawan-kawan. Ini juga bagus karena water footprint. Jadi kalau kita makan hamburger di McDonald kita tahu berapa liter air yang dipakai untuk bikin satu hamburger. Iya. Kan tadi katanya air melimpah. Ya. Oke, jadi 2,500 liters for one burger. One burger, ya. Jadi banyak sekali ya. Oke, kita balik ke Jakarta sebetulnya karena menurut saya dari dulu, oke, you can push the button. Dari dulu udah terlalu banyak studi ya, masih ada nih, saya bawa 3 karung ya. Kayaknya udah cukup. Dan juga kalian udah baca di Kompas apa penyebabnya sebetulnya. Jadi nggak gitu susah. Air dari atas, yang biru tuh hanya sungai 13 sungai, dan yang kuning tuh yang drain yang lebih kecil katakanlah, mikro. Yang biru tuh makro, sungai. Yang kuning sebetulnya harus bisa kita kendalikan karena itu sebetulnya kan cuma embel-embelannya ya, jadi di ramification ya, itu harus bisa man-made canals. Kalau yang biru itu tergantung hujan misalnya di Katulampa atau di Bekasi dan sebagainya itu susah ya kita tangani. Jadi
saya di 2005 saya mengerjakan yang kuning-kuning, dan juga ini titik-titik rawan banjir yang di Jakarta yang termasuk ke dalam terms of reference saya pada proyek tersebut di 2005. Dan apa yang harus kita lakukan yaitu kita bikin mathematical modeling, ya. Terus kita lihat airnya lari kemana, dari hulu ke hilir selalu. Tapi kalau nggak bisa ya kita harus memompa terus bikin polder. Ya, itu udah jelas ya. Saya rasa di Jakarta kalian juga tahu banyak polder ya, seperti Setiabudi, polder Pluit dan sebagainya. Jadi kita perbaiki saluran mikro, tapi yang mikro itu harus disambung sama yang biru, yang makro. Terus yang makro itu suatu perusahaan Jepang, Nippon Kui, yang mengerjakan juga di 2005. Saya kerjasama sama tim leadernya dari proyek biru orang Jepang. Jadi kita bikin saluran ini sama-sama gimana bisa menyambung. Jadi waktu itu 2005 kira-kira ada 70 atau 80 titik rawan banjir. Nah sekarang barangkali ada 150 titik rawan banjir. Meskipun DKI, PUDKI banyak melaksanakan mitigasi, ya, untuk mencegah banjir, tapi tetap bertambah. Nah sekarang menurut saya itu sebenarnya nggak apa-apa bahwa the number menambah. Soalnya itu tergantung RT-nya dan RW-nya dan sebagainya. Jadi nggak selalu kalau dia bilang RT ini, kelurahan ini belum tentu seluruh RT yang kena. Jadi kita mesti hati-hati. Ya, jadi ini kalau titik yang bertambah itu belum tentu juga salah. Nah sekarang menurut saya kalau banjir 20 cm ataupun 30 cm, maaf aja saya nggak kasihan. Jadi ntar kita bisa debat. Jadi menurut saya nggak kasihan. Karena kalau kita ke Venesia ataupun di Brantas ini dalam kota, kalau udah 40 mm itu udah 20 cm udah kena. Dan 30 cm langsung polisi dia tutup jalan. Terus tunggu sampai airnya kira-kira 5 jam akan lewat karena ada sanitation di bawah, gorong-gorong, jadi bisa lewat. Nah, itu pertama. Itu boleh katakan paradigma baru, ya. Jadi kita nggak bisa bilang sama Pak Ahok, lu harus mimpi bebas banjir, ya. Nah itu nggak usah, ya. Itu udah jelas nggak bisa. Jadi yang harus kita kerjakan yaitu di sungai-sungainya. Jadi saya nanti kasih lihat beberapa site. Menurut saya sungai yang di Jakarta itu udah kecekek. Jadi mereka bikinnya sempit. Terus ada yang bilang, lu bikin sheet piling, ya Ahok juga ngomong gitu. Bikin sheet piling pasti jadi, belum tentu kan? Sheet piling is oke, tapi lebarnya itu yang saya kritik sebetulnya. Nanti kita bicarakan. Jadi desainnya nggak korek menurut saya. Sedangkan tahun 2005 desain yang kita kerjakan sebagai Nendeko itu juga ada terobosan baru, kan? Makanya saya udah berikan ke Budi beberapa ini laporan saya, bisa diperiksa. Nanti ada yang mau bikin PhD boleh. Udah pakai kan 10 GB ya. Jadi di situ udah ada. Itu untuk Budi ya. Jadi itu udah kita kerjakan. Ya, kenapa? Sampai sekarang saya lihat kok masih banyak kendala juga di titik banjir yang sudah kita desain pada waktu itu. Jadi barangkali nggak dikerjakan dengan baik. Terus orangnya dia bikin markup BOQ-nya atau dia salah pilih kontraktor dan sebagainya. Nah ini penting. Di Jakarta udah banyak polder. Jadi silakan kalau mau tambah polder. Nah, sekarang kalau saya lihat dari segi amblesan, yaitu kira-kira daerah ini, ya. Ini saya lebih mendekati daerah ini. Jadi misalnya sini Gatot Subroto, ya. Terus Rawa Buaya, Kamal Muara, ya. Terus ini Manggarai, terus Klender, sini Cakung. Nah, ini kira-kira daerah yang kena amblesan. Makanya untuk daerah ini sebetulnya dibanjirin aja 30 cm dalam water. Tapi udah banyak polder juga ya. Nah, jadi saya ada solusi nanti saya kasih lihat bahwa semua kanal-kanal di sini yang tidak punya hydraulic gradient dia nggak mengalir lagi sebetulnya.
karena pasang surut, rob semuanya masuk di sini. Ya, 10 tahun lagi ambles, terus nggak ada yang ngalir lagi. Jadi saya mau apa yang dikatakan aquapuncture, bukan akupunktur dengan jarum, tapi aquapuncture. Kita puncture kanal-kanal mikro dan makro juga bisa, karena toh nggak ngalir dan kena rob. Kita sambung dengan kanal-kanal yang baru. Saya akan dikasih lihat gimana caranya supaya kita nggak perlu baru lagi. Nah, ini contohnya saya ambil dari Mekong Delta. Kan saya kerja 4 tahun di Mekong Delta, itu 30.000 km persegi, hampir sebesar Belanda ya. Dia bikin kayak gitu. Jadi dia nggak perlu polder, nggak perlu tanggul. Oke? Jadi saya maunya di situ. Itu juga suatu masukan atau wacana untuk kalian, tapi juga barangkali untuk Ahok. Kalau saya ketemu Ahok, saya akan bilang itu. Ya. Oke, next. Oke, terusin lagi. Terima kasih. Nah, ini misalnya, dan ini slide-nya dari 95, saya ketemu lagi. Waktu itu hujan di Belanda 100 mm. 100 mm di Belanda tuh udah 100 tahunan ya. Ya. Tapi ternyata yang 100 tahunan itu terjadi sering kali gitu. Itu malahan di sini 2 kali lagi dalam kurun waktu 3 hari bisa terjadi. Kita juga tahu ya, Belanda kebanjiran besar, 200.000 orang dipindah, diungsi, ternyata tanggulnya nggak jebol, terus dikembaliin lagi. Itu diungsi sama anjingnya semua ya, sapi segala, ada 1 juta ya sapi segala diangkut sama abrinya ke suatu tempat yang kering gitu kan. Jadi perangkat juga kena. Inggris kemarin maksudnya 9 Jakarta tiap tahun banjir ya, jadi kita nggak usah bebas banjir lah. Oke, the next one. Ini paradigma baru, tadi saya sudah katakan ya, gimana kita dengan stakeholders, pemangku kepentingan, itu kita bisa belajar di sini bagaimana Belanda itu menangani dalam bidang administratif dan institusional. Jadi institusional bahasa Indonesia lembaga. Oke, next. Oke, jadi misalnya di Belanda dalam paradigma baru, kota Nijmegen kan di dalam worst case scenario itu bisa kelelep 4 meter kalau ininya dijebolin. Ya kenapa enggak? Dulu nggak boleh, tapi sekarang dalam kebijakan baru kita bilang gue jebolin Nijmegen 4 meter kebanjiran, sengaja membanjiri polder dekat Arnhem dan sebagainya. Jadi kalau di Jakarta ada suatu tanggul banjir atau jebol, Kelatu Harari tahun ini, ya kita nggak usah menangis ya, atau nggak usah kritik gubernurnya, soalnya itu susah kita kembalikan. Di sini aja begitu. Ya. Dia udah begitu ketat flood protection-nya, sehingga dia mikir ini tanggul yang udah begitu kuat bisa tahan 200 tahun, gimana gue jebolin kalau ada bahaya dari sungai Rhine di Jerman. Kita bandingin Ciliwung 1000 meter kubik per detik ya. Ini dia akan dijebolin, dibanjirin kalau ada kira-kira 17.000 meter kubik datang dari Jerman. Jadi 17 kali lebih besar ya. Oke, next. Nah, ini cuma kasih lihat aja bahwa sungai penuh, no problem. Terus ini yang kita mau kendalikan ya, banjir yang dikendalikan. Terus kalau gini ya ada masalah banjir gitu. Tapi saya sebetulnya ini sebetulnya nggak apa gitu untuk saya kalau nggak terlalu dalam ya, 30 cm, 40 cm dalam rumah nggak apa ya. Nah, jadi kayak Hotel Kodok Setiabudi kebanjiran kan pernah di masa lampau. Sebetulnya ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau mereka nggak mau ya bikin yang seperti ini, itu di Malaysia atau di Vietnam. Ya, Vietnam Selatan ada kayak itu. Ya, next. Nah, ini misalnya saya lihat dari segi hidroliknya bahwa katakanlah dari Katulampa, dari Kalibata tahu kan yang ada ini makam pahlawan ya, makam pahlawan. Itu kira-kira cuma segitu yang bisa liwat ya. Sedangkan di Muara Angke kapasitasnya 2 kali lipat, kan anehnya. Jadi itu udah terlalu sempit ya, udah jelas. Nanti saya kasih lihat kenapa tidak boleh terlalu sempit. Karena sungai itu dia bereaksi secara morfologis. Ya. Oke, terus nah ini kalau 1000 meter kubik dari hulu
datang ke depan, ya, ke laut. Ya, ini di Manggarai kira-kira 15 km dari laut. Ini dalam mathematical modeling sebagai short wave dia nungging kayak gini. Kalau long wave kayak gini lah ya. Tapi tetap di muara tuh kita harus menyediakan suatu penampang yang bisa menampung 400 meter kubik per detik. Jadi selama katakanlah dari Manggarai terus suatu hari segala banjir kanal barat itu pokoknya kita harus punya ini kapasitas. Jadi kalau ada orang di situ ya kita harus digusur, udah jelas. Ya. Oke, next. Dan di pantai ternyata di seluruh Jakarta untuk 13 sungai itu pasang surut sebetulnya stabil. Malahan pada waktu tsunami di Aceh, ya kita lihat sini tanggal 26 tuh 25 nggak ada efeknya sama sekali, nggak ada dampak terhadap pasang surut di Tanjung Priok, ya Jakarta baik. Ya. Jadi berarti bahwa kita nggak usah ributin atau nggak usah pikirin apa yang terjadi di pantai. Maksudnya kalau ada banjir di hulu, misalnya di Kemang, terus kita ke muara sungai, kita tanya sama nelayan aja, Pak banjirnya kemarin, dia selalu bilang enggak. Ya, memang karena ini kan boundary condition ya, at the sea, ya, nggak akan berubah meskipun 1000 meter kubik datang dari Ciliwung ini tetap beginilah ya. Jadi pel Priok tambah 1, berapa tuh ya kira-kira. Dan tidal range-nya nggak begitu besar, di mana 4,5 meter ya. Ya. Jadi kita nggak usah ributin apa yang terjadi di muaranya. Jadi kalau ini muara sungai, terus ini laut ya, menurut saya kita nggak usah bikin tanggul di sini gitu. Soalnya di sini kan nggak banjir kan. Jadi kita bisa bikin tanggul agak ke dalam, tapi kan di situ kan nggak ada gunanya sebetulnya. Kecuali kalau kita mau bikin polder yang menghadap kepada pantai yang dangkal, oke, no problem. Atau kita lebih ke laut lagi seperti dengan tanggul raksasa. Itu benar-benar raksasa karena dalam lautnya kan 30 meter di situ. Dan mahal. Ya? Oke, jadi ini harus kita perhatikan. Kita ngomongin banjir itu selalu ke dalam lah, ke hulu, ya ke daerah ini nih. Ya, dan juga di atas, di Kemang segala, di sini ada. Jadi tapi di sini sebetulnya nggak ada masalah, ya. Makanya banyak nelayan di situ kan. Kalau kita lihat juga ke Sekampung dan Seputih di Lampung, saya juga udah ke muaranya, saya tanya sama nelayan situ. Mereka hidupnya kayak tadi tuh, dipakai tiang-tiang on steel, ya. Itu nggak pernah banjir ya. Dia udah tahu. Ini rumahnya saya taruh tiang sekian, nggak akan banjir. Saya banyak tuh foto. Jadi saya selalu melihatnya ke muara. Tapi dalam buku-buku ini nggak ada yang melihat ke muara ya. Jadi dia langsung mau bikin tanggul seperti ini di depan. Oke. Nah ini yang dulu. Jadi kita lihat nih yang ini, ya. Itu kira-kira di banjir kanal timur, ya. Banjir kanal barat, terus banjir kanal timur udah selesai ya sekarang. Ini Sunter ya. Jadi kira-kira sekian nih. Banjir yang dirangkul oleh banjir kanal barat, banjir kanal timur. Ya sebetulnya itu banjirin nggak apa-apa menurut saya. Ya, karena memang banjir kanal barat sama banjir kanal timur itu kan bermaksud untuk menampung 13 sungai itu. Ya. Sekarang diskusinya Januari yang tahun ini, kenapa jebol di sini banjir kanal barat, terus di sini debitnya 0. Nah itu terus makanya mau bikin sodetan kan, dari sini Ciliwung ke banjir kanal timur. Ya, oke. Berikutnya, sodetan juga bisa seperti ini. Kalau ada sungai Ciliwung terus dia berliku-liku kayak gini, kita bisa bikin sodetan di sini. Tapi yang saya mau juga sodetan yang tadi saya katakan, yaitu di bawah garis kontur ini, semua sungai yang ada di situ, mikro atau makro kita sambung di Mekong Delta, gitu. Oke, next. Jadi ini studi saya, misalnya ini dari Kelapa Gading, Vespa ya, juga terkenal ya selalu banjir. Jadi kita bilang apa daerah aliran sungai katakan, terus nanti kita lihat di situ kita ke lapangan
airnya lari kemana gitu, ke sungai yang mana, terus nanti dia nih garisnya nih, ya yang di sini, ya kita lihat, ini barat, ini timur, ini juga banyak. Jadi ini sebetulnya yang ini, ya kita harus accept bahwa dia banjir. Tapi kalau yang ini banjir, nah itu gua nggak setuju sama sekali nggak, ya. Kayak misalnya di Kemang kan sayang ya, Krukut, ya sayang sekali kalau banjir, karena di situ ada mall baru katanya. Mau terus residential daerah. Oke, net pencet lagi. Ini 2002. Saya juga diundang sama pemerintah Indonesia sama tim Belanda. Kita lihat ini sebetulnya sama parahnya sama 2007 ya, kalau nggak salah ya. 2007 ya, sama parahnya. Cuman dari segi dampak ekonomi, kerusakan ekonomisnya kayaknya ini lebih besar. Ya, silakan. 2005 ya, Jakarta Barat. Tapi Ciliwung selalu ya. Ya, oke, next. Oke, terusin aja. Oke, jadi waktu tahun 2005 ini kira-kira situasi 73 zona drainase, terus 91 ini Jepang dia bikin zona-zona gini, daerah aliran sungai yang digabung segala, tapi tetap ada banjir kanal barat, terus banjir kanal timur yang sudah selesai 2 tahun yang lalu. Terus ya. Nah, terima kasih. Jadi saya ini proyek 310 yang juga sejajar dengan proyek DKI 39. Oke, next. Nah, ini titik yang merah ini kawasan mikro yang proyek saya sudah membuat studinya, desainnya dengan BOQ, harganya berapa dengan tendernya. Jadi saya nggak tahu nih, udah di tender atau udah dipecahkan atau belum. Berikutnya, nah ini ada lagi nih, katakanlah garis pemisah ya, antara apa yang bisa kita ya diamkan, ya katakan di sini sebetulnya garis ini juga salah posisinya. Gitu. Tapi kita lihat dari sini bahwa misalnya banjir kanal timur yang didesain 40 tahun yang lalu, ya itu dia mengikuti suatu kontur line daripada ambles, berarti orang yang bikin desain pintar ya. Jadi pintar juga dia. Kalau banjir kanal timur, barat itu kan dia ini di sini lah ya, di sini dia, tapi dia amblesannya differential settlement. Oke, berikutnya. Oke, jangan lupa ini selalu begitu ya di Teluk Jakarta ya. Jadi nggak ada yang aneh-aneh ya. Jadi meskipun ada angin northeast ya, timur utara sama barat utara, tetap begini, nggak banyak setup daripada ini. Oke, terus lagi, terus. Jadi kalau mikro kita bisa bikin seperti ini. Terus kita banjirin yang ini, kita banjirin dalam kota, tempat parkir air sementara. Di Jepang udah ya, Jepang, Australia segala. Ya kenapa nggak di Jakarta gitu? Di Vietnam juga udah, di Korea juga udah. Ya. Terusin, ini kan, jadi lapangan tenis segala bisa dibanjirin sementara. Sekarang pertanyaannya itu ya, berapa lahan yang masih ada di Jakarta to do this gitu. Ya. Ini juga dalam studi saya waktu itu termasuk. Ya, silakan. Terus lagi. Ini sekedar untuk kasih lihat kira-kira gimana tantangannya. Terus lagi sampah ya, sampah juga saya nggak usah sebut, saya rasa kita udah tahu semua masalahnya. Persoalan, ke atas lagi boleh sekali lagi. Terus ya. Persoalan, kondisi alam, kondisi global, sosioekonomi dan manusianya. Ya, terus di bawah. Kondisi alam, soft soil. Ya, oke, kita udah tahu nih ya. ONM, oke, terus lagi. Nah, jadi dari segi hidrolis ya dan hidrologis, ya akhirnya jadi kayak gini nih. Kan ruwet ya untuk Pak Ahok ya dan dinas PU gimana dia mesti menangani ini terus gusur orang atau dikompensasi segala nggak gampang. Terus zona 2. Nah, terus begitu terus. Ini studinya udah saya kasih sama Budi kan, bisa di copy ya. Terus saja ya. Terusin lagi ya. Oke, terus
cepat juga ya presentasinya. Nah, kalau di Belanda, ini yang dikatakan floodplain, dikatakan banjir, di mana-mana pun juga ya. Jadi ini perbedaan pemikiran barangkali. Di Belanda ya nggak apa-apa. Malahan di Belanda di daerah ini, itu kadang-kadang di beberapa provinsi diberi wewenang atau diberi authority untuk membangun perumahan murah atau terus rumahnya banjir kan. Kan dia punya insurance juga, bisa di insurance terus. Jadi ini sebetulnya nggak begitu dramatis ya. Tapi ini kan 50 tahunan ya. Jadi diskusinya di situ kan. Risikonya berapa yang mesti diterima oleh Bapak Presiden atau BPLD dan sebagainya atau masyarakat setempat. Oke, next, terusin. Ini juga nanti bisa dibaca di filenya Budi ya, terus. Nah, jadi ini kan Ciliwung ya, kira-kira 1000 meter kubik per detik ya. Ya itu di Ratu Jaya katakanlah atau Katulampa. Jadi begitu dia lari ke banjir Kanal Barat, ya, terus dia ke Muara, itu kira yang kan dia tambah kecil kan ininya, tambah kecil. Jadi kira-kira 400 meter kubik per detik ya di dekat Muara di laut ya. Itu daerahnya harus benar-benar free gitu ya, nggak boleh ada yang ya menghuni daerah itu penting sekali kan. Jadi lu mau bikin tanggul raksasa atau apa ini tetap harus lewat Manggarai ya, pintu air Manggarai. Jadi kalau pintu air Manggarainya juga fungsinya nggak benar, ya tetap akan banjir ya. Jadi untuk Manggarai katakanlah kita harus sediakan kira-kira 500 meter kubik per detik sebagai kapasitas. Oke, next. Ini lagi saya ulang karena ini penting sekali, soalnya itu nggak pernah disebut di laporan-laporan sini. Ya, itu untuk mathematical modeling yang penting bahwa di nggak ada apa-apa sebelumnya. Kita kira-kira 1000 km dari Aceh waktu itu nggak ada impact-nya. Oke, next. Ya, ini bagus nih untuk daerah selatan kira-kira begini nih solusinya. Yang kami pikirkan dulu ya, dicet. Ini nggak ada masalah. Oke, next. Udah masalah dikit ya. Ini sebetulnya nggak apa-apa. Ya, next. Utara, Jakarta Utara. Ini lebih parah ya. Oke, next. Ya, pencet lagi. Ya, ini udah parah ya. Jadi makanya harus kita bangun ini ya, tanggulnya. Tapi nggak usah bangun tanggul di laut kan. Yang tanggulnya di sebelah ini, sebelah rumahnya. Oke, ya, oke, ini sama juga. Ya, terus, oke, terus, oke, ini saya ulang karena penting. Oke, kita terusin aja, ini cuma folder. Saya rasa kita juga udah tahu ya folder kira-kira gimana. Oke, next, terusin aja. Ya, terus, ini folder nih. Jadi 1 detik di sini, coba. Jadi cuma begini aja kan, folder di belakang gitu ya. Nah, terus dipencet, tuh ada pompanya. Nah sekarang Pak Ahok bilang waktu itu di Kompas ya, atau Dinas PU, dia bilang ya ada sekian pompa harus diperiksa, belum masih rusak atau apa. Jadi saya juga ngikutin pompanya, banyak kan di Jakarta banyak pompanya. Jadi saya juga nggak tahu gimana bikin manajemennya, itu kan manajemen kan manusia. Jadi susah, buat saya nggak punya ide gitu gimana caranya. Ya, next. Oke, next. Ini cuma perhitungan aja, gimana typical design daripada waduk dan pompa, terus, ya, terus. Nah, ini jadi kita bisa bersihin ini supaya semuanya tuh jadi danaunya atau waduknya lebih besar. Ya, next. Jadi begitu kita mengkreasi, membuat suatu lahan baru supaya ada tempat parkir air sementara atau permanen ya. Oke, terus ini penting nih. Jadi saya mau bicarakan ini karena ada hubungannya dengan apa yang dikatakan nanti oleh Profesor Waterman. Ini geomorfologi Jakarta Utara, pantai Jakarta. Jadi kita lihat bahwa
di sini ada endapan ya, ke tubuh gitu ya. Ini juga ada cakung, ini sungai purba ya dan sebagainya. Ini kan sandy ya, Belancong, Marunda. Jadi ini orientasinya penting, north east south west. Nah, jadi kalau kita ngomongin building with nature, ya, ini kuncinya apa? Dia yang buat kayak gitu di Belanda. Jadi dia bilang kalau kita mengikuti apa yang alam inginkan, ya, selama sekian ratusan tahun, dia maunya orientasinya kayak gini, yang kita ikutin aja supaya aliran air ataupun ombak dan sebagainya, sedimen dan air, dia pasti juga akan berusaha supaya orientasinya begini dan nggak ada erosi lagi. Tapi kalau kita bikin tegak lurus misalnya, itu pasti hanyut semua. Atau sedikit miring juga akan hanyut. Jadi kalau kita ingin bersahabat dengan lingkungan, kita harus pikirin, kita bikin tanggul raksasa, tapi kalau bisa di sini, daerah sini itu harus sejajar dengan orientasi ini. Berikutnya, ya ini sama sebetulnya. Oke, next. Nah, jadi ini kan folder di sini ya, folder. Jadi kita bisa bikin, kita ngikutin yang ini, kita bisa bikin tanggul di bawah laut. Ya, tanggul di bawah laut. Jadi kalau kita bikin tanggul di bawah laut, nanti alam dia akan membawa sedimennya ke situ. Karena orientasinya udah benar, nanti ini dia akan bertumbuh sendiri. Ini yang terjadi dengan sound motor sekarang. Ya, silakan. Nah, itu juga penting ya, harus ke sana ya, sama Kopi Delft ya. Jadi akhirnya alam dia membantu kita, kan kita ramah dengan lingkungan. Dia membantu sehingga di sini terjadi suatu tanggul alami. Dan kita nggak perlu kontrak, nggak perlu ambil duit dari pemerintah segala. Jadi dia membangun sendiri. Oke, berikutnya. Terus di sini sedimen transportnya begini, kira-kira di Teluk Jakarta, jadi di sini sedimentasi di sini ada erosi sedikit. Ini juga jangan lupa ya. Oke, next. Nah, jadi ini saya kembali lagi, ini 2500 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau ini penting nih. Jadi kita mesti ngikutin orientasi seperti ini di daerah sini. Ini dekat Citarum, ya. Supaya dia stabil, nggak kena erosi dan dia bisa bertumbuh. Nah, ini di Belanda ini udah dipakai. Cuma waktu dulu ini dilontarkan, nggak ada yang mau percaya Pak Ronald Waterman. Ya. Jadi dia sekarang ini udah sebagai penyetus dan juga sebagai aktor yang intelektualis daripada analisa seperti ini. Kita lihat dari geomorfologinya, baru kita membuat sesuatu. Ya. Jangan main kantong aja. Ya. Jadi di utara Semarang atau di Lampung ya lain lagi ya. Soalnya kita mesti lihat lagi ke dalam. Ya. Oke, next. Nah, jadi saya juga ini submerge ya. Submerge tanggulnya bisa di sini begini, di sini begini. Ya, jadi kita harus mempelajari beach bridges. Ini ya tingginya dia peltriok tambah 3 meter. Ya. Berarti itu udah di atas pasang surut. Bayangin. Jadi kemampuan dan juga kekuatan alam dulu kan, kalau kita pakai itu dia bisa membuat sedimentasi yang lebih tinggi daripada pasang surut. Ya. Daripada kita ambil kontraktor yang mahal terus bikin di sini semau kita ya, bikin apa gitu ya, kayak tampangnya kayak mobil atau tampangnya kayak rumah orang Makassar atau apa gitu, atau Palm Island gitu ya, Palm Island di Dubai kan itu, ya yang benar aja itu kan bukan membangun bersahabat dengan lingkungan. Oke, next. Nah, jadi saya rasa ini kalau tadinya begini natural river, terus kita menyempit begini dengan turap sheet piling ya segala, kan mesti ada logikanya ya, secara sedimen dan air ya. Jadi untuk air ya debitnya sekian, tapi untuk sedimen juga sama karena penambangnya kan tempatnya kan sama. Nah, jadi ini harus, kalau enggak kan mengendap dia, terus kita harus mengeruk ya dan sebagainya. Makanya saya bilang di sini sebetulnya kondisi
hidromorfologisnya udah sedemikian rupa sehingga dengan ini kita sudah ada solusi ya. Jadi kita nggak usah bilang, oh bisa Pak. Nah, barangkali kan dia mau proyek kan, jangan. Kita mesti bilang sebenarnya kan kita sebagai ahli iptek kan, tukang insinyur kan. Ya itu enggak, itu udah punya PhD ya. Jadi ada lagi tambahan ya, bahwa kita bisa menyempit ya, bisa kita sempitkan lagi. Biasanya menyempitkan tuh yang dibangun orang Belanda di Indonesia dari dulu zaman kolonial, dia menyempit sungai 10% di sini 10%, 20% loh. Ternyata itu benar. Jadi dari 10% sebelah kiri 10%. Jadi kalau dia 100 meter lebarnya, 10 meter kiri 10, jadi 80 meter lebarnya boleh. Tapi lu bikin 70 ngamuk ya. Nah itu tantangan. Ya, jadi dalam kota juga sebetulnya harus begitu. Dan kita bisa lebih sempit lagi daripada 20%. Tapi kan ya ada teorinya Einstein ya, narrow and deep. Tapi kalau kita mau 20%, kita bisa pakai formula Engelund-Hansen ya, total transport. Itu juga pakai sedimen juga kan, tahu kan? Ya. Tapi ada juga Vletter. Vletter dulu guru besar di Bandung kan. Jadi ini Bagnold nih ahli hidraulika Inggris, tapi Vletter duluan daripada dia. Karena guru besar Vletter dia tulisannya dalam bahasa Belanda, bukan Inggris. Dia dalam bahasa Inggris, dia publikasinya duluan. Jadi di dalam bibliografinya Bagnold disebut, tidak pernah Vletter. Mereka orang Belanda duluan kan. Makanya tadi saya buka ceramah saya dengan mengatakan kita harus belajar iptek kan. Kalau boleh, ya, waktunya presentasinya bersingkat juga. Oke. Ya, oke. Cukup untuk kita terima kasih. Oke, kita terus ke bawah. Dan ada suatu kondisi lagi yaitu bahwa supaya dia stabil, ini B lebar ini harus begitu. Nah itu kalau kita cek untuk sungai yang biru tadi untuk Jakarta nggak ada. Dan juga di sini mungkin ada sungai yang warna biru. Ya, next. Ya, terus udah selesai Pak. Ya, next. Ya, next. Ini contoh-contoh aja. Ya, ini tadi udah ya upper and lower, jadi ini kita banjirin dikit nggak apa-apa, dan kita sambung. Ya, oke, next. Ya, terus ini juga bagus ya. Ya. Jadi jalan sama tadi kan mau disambung di sini. Jadi jalanan tuh bisa juga kita keruk terus bikin jalan yang lebih kecil ya, next. Ini lihat nih. Tuh. Bisa juga begitu ya. Jadi untuk menyambung di sini ya. Sekali lagi kembali ya. Terus saya berhenti ya, next. Ya, terus oke. Oke, jadi saya hanya mau kasih lihat ini satu lagi ya, yang untuk disambung ya Pak ya. Ini juga saya bisa teruskan ya, jadi itu aja. Jadi kalau di Mekong Delta tuh kanal-kanalnya disambung. Jadi kalau kita hitung ini berapa panjangnya tuh 30.000 km. Dia udah merupiah dari tahun 1900. Itu pemerintah kolonial Perancis yang mengerjakannya. Jadi ini juga solusi untuk diterusin aja untuk Jakarta. Oke, itu aja. Terima kasih. Let me first state it's a pleasure to be in your midst and to discuss with you the future of Jakarta. If we want to develop Jakarta as a diamond class
holding together an emerald chain of, let us say, 17,500 lush tropical islands, we must address ourselves to the various problems. In the first place, Jakarta also in the wider area, has a tremendous population which is growing, so there's a scarcity of space for living, working, tourism, recreation, and at the same time there's the need to preserve or expand valuable environment, nature and landscape. For the scarcity of space we have to look at, there are three solutions: making better use of the third dimension, skyscraping and underground development and multifunctional use of the existing space. A second solution is looking at the existing hinterland, but there are already the Kassi, Tantangan, the Bogo, so there's hardly any space. So the last solution is looking at the Jakarta for land reclamation. That is one problem. The other problem was fully addressed by my predecessor, engineer Pichel, and that is the waterway system, which has to be improved to fight the problems with flooding, with banjirs, etc. And he addressed it fully, and I fully agree with him. So there are two main aspects. But we have to look at everything. So what we need is an integrated coastal zone policy via building with nature, and we added aquapuncture, which means the upgrading of the waterway system and their waterfronts for the benefit of economy, employment, environment, nature, landscape, and society. Now, here you recognize the national flower and the national bird of Indonesia and the national bird and flower of the Netherlands. Basis for everything in Indonesia is Bhinneka Tunggal Ika. That is the basis for any work. So we have to follow those principles. For building with nature, we need alpha, beta, and gamma knowledge and action in order to achieve a sustainable delta. And you see already two symbols, which I will explain. This is too beautiful, so I skip it. What we are doing is a flexible integration of land in sea, but also water in the new land through aquaculture. And we want to strive for a flexible, dynamic equilibrium coast of a certain curvature. So this is our final goal. And in order to do so, we need to study the materials, forces and interactions present in nature. This symbolizes land and sand, sea and water, transport of sand in the direction of the sea through erosion and gradual accretion, and generally we have to deal with the net transport of sediment along the coast. Now the interesting thing is that civilizations always started in the border zone, land, water, because that was attractive for living, working, tourism, recreation, transport, water resources, food supply, but they are also important for nature values because of the presence of gradients from wet to dry, from high to low in salt and char content, differences in height and microclimate, and these gradients are often guarantees for a large variety of species. And therefore it's not a surprise that at the beginning of the 21st century, 80% of the largest population can be found in that situation. So whether we take Hong Kong or Shanghai in China, or Manila in the Philippines, or Jakarta, Surabaya, Semarang in Indonesia, or Buenos Aires in Argentina, or Rio de Janeiro in Brazil, or Lagos in
Nigeria or our Randstad, 80% of the largest population centers can be found in a coastal or deltaic position. And therefore it's not a surprise that there is scarcity of space for living, working, infrastructure, recreation and tourism. And at the same time there's the need to preserve or expand valuable environment, nature and landscape. As I told you, there are 3 solutions. We are focusing on the seaward option, reclaiming land and sea and water in the new land. But we need always to couple it to an integrated approach to give an answer to the question, how can we solve the problem of the scarcity of space? So we have to use many different disciplines. And we want to integrate land and sea, but also water in the new and the old land, thereby solving many existing and future problems in the relation to the hinterland on the one hand and the bordering sea while creating added value. Now, when we are considering expansion of land and sea, in this case in Jakarta, we have to look at many functions and all their intricate relationship. And while we are doing that, we have to look at the existing hinterland where there are already many functions. And Engineer Pichel focused on the tremendous problems in the existing hinterland. Let us briefly look at the functions. First of all, the coastal defense. That can be soft dunes and beaches, it can be dikes, it can be solid seawall elements or combinations. We have to look at the quality of the environmental compartments, air, water and soil, and we have to see to it that their quality is not deteriorating. Within environment we have to look at nature, and not only at nature conservation, but also at creating conditions for nature development. And within nature we have to look at landscape conservation and nature development. We have to address water resources management, water quantity, groundwater levels, and the use of groundwater or surface water or dune infiltrated water or desalination of seawater. And we have to look at sewer systems and wastewater purification. We have to introduce more than before the introduction of sewer systems and wastewater purification for Jakarta. And we have to look at all possible energy sources, whether we use fossil energy or geothermal energy, solar energy, or wind energy, or nuclear energy, or energy from biomass, or wave or tidal energy, or energy from water level differences. In some cases, we have to look at osmotic energy. We have to look at sustainable fishery, cattle and poultry breeding, all forms of agriculture, horticulture, and forestry. And we have to address ourselves to environmental friendly dredging. Because when we create new land, we can do through polar system or building with nature, we need sand from the sea. And we need to extract the sand. And we need to do it in an environment friendly way. Now, how can we do it? We can dredge a large surface area in Laut Java or elsewhere. But when we do it, we destroy the life in the seabed, the upper part. So when we dredge, let us say 1 meter depth, we destroy this whole rectangle area of seabed life, of benthos. How can we do environment-friendly dredging? For instance, we can do it in strokes, dredging, non-dredging, dredging, non-dredging. Then you obtain recolonization from the non-dredged area to the dredged area. So you disturb the environment for 3 up to 5 years, but
nature will restore itself. But you can also do it differently. Instead of dredging this whole rectangle up to for houses and apartments and their facilities, for offices and industries. Very important from a viewpoint of economy and employment is recreation and tourism. We have to address that. Port development, extension of the port of Canton Friok, or a new airport in the sea. And then you have to look at all forms of infrastructure, air lanes, roads, railroads, waterways, underground, pipelines and cables. And the modules using them, from walking and cycling to truck and motor car and fast train and container ship, airplane, the whole aspect of information communication technology in order to acquire data, to store data, to transmit data, and to process data. And you need to analyze all conversion processes in your industry, in the power stations, in the engines in traffic, in the agricultural sector, and in the domestic sector. And you need to promote that all these conversion processes are using less energy, less raw materials, working at a higher yield with less hazardous emissions to air, water and soil. And insofar you have solid waste, you need to recycle it or to improve it so that you have environment-friendly gain, and if that all is not successful, you have to store it absolute environment-friendly. Is that all? No, that is not all, because you have to deal with all governmental levels, the central government, the Jakarta, the local parts of Jakarta, and you need law, justice and order. You need to address the non-governmental institutions, the environmental organizations. You need to address citizen groups and individual citizens. It's all part of freedom and democracy, which means people's participation. You need to involve, in a positive, constructive way, the stakeholders. And then you have to look at health and welfare hospitals, clinics, first line, treatment, sport and playground, very important history and culture, religion as well as philosophy of life, values and standards, and the social sphere, the interhuman relationships, which are all part of Tantangan, by the way. And all levels of education and research, you have to look at defense and risk management, safety and security, and in all cases you have to look at economy and employment. And under each and every pictogram are either net benefits or cost, and you need to look at the financial engineering of any plan, which means when you develop a tremendous plan, like now is in order the great Garuda or so, you have, before you are doing such a thing, you have to look at it critically. And what you also need is, you need a flexible master plan which can be executed step by step, phase after phase, segment after segment. That is very good from a viewpoint of flexibility, because there occur changes in time, but also for the financing. It's much easier to finance a plan if it can be executed step by step. Now I'm coming back to building with nature. What is the meaning of building with nature? It is using more than before the materials and forces present in nature. The materials being sand and silt from very fine to coarse, and all the forces and interactions acting on it. What are these forces and interaction? You would think it is a tremendous amount, but only 10. It is
the action of ebb and flood, the action of waves, the action of the force of gravity, the action of wind, partly in waves but also an independent factor. Then you have to deal with river outflow as a force but also as a provider of sediment and fresh water. Then you have ocean currents other than tidal currents. Then you have the action of rain, and opposite the action of solar radiation, because you have precipitation and you have evaporation. And then you have a very special one, and that is the interaction, vegetation, sand and silt. Because the root system of the vegetation keeps together the sand and silt. And that can be marram grass, it can be mangrove, it can be, you have also to deal with marine organisms like microalgae, macroalgae, worms and mollusks, which have the ability to, as it were, glue together the fine particles, which give an extra stabilization of the wet foreshore. So, that means that here we have them, the tidal action, the wave action, sea currents other than tidal currents, river outflow, gravity, wind, rain, solar radiation, interaction dunes, vegetation, but also other types like mangroves, and a complex interaction marine organisms, sand and silt. And then finally, there's one other factor, and that is the biogeomorphology and the geohydrology of coast and seabed. You need to know the characteristics of the coast and the history of the coast. And here Pichel already pointed out the history of the region along Jakarta, and it's important to consider any design if it is as much as possible in harmony with the type and the history of coast and seabed and the geohydrology. I'll give you an example. If you have dunes and the rain is falling on the dunes, the water percolates through the sand and it forms a fresh water land resting on brackish and salt water because the specific gravity of fresh water is lighter than brackish water. When you make the dunes wider and higher, you get a larger freshwater reservoir, which you can use, what we do for drinking water supply, but at the same time, it is great, you could say, it hinders the intrusion of salt water in the existing hinterland. So it has two advantages. One is creating a larger freshwater reservoir in due time, and the other point is fighting intrusion of salt water in the existing hinterland. And of course we have a tremendous problem in Jakarta, and that is the groundwater extraction. It has to stop because the source has to be surface water or desalination of seawater, which becomes more and more inexpensive nowadays. So you need Jatiluhur reservoir, maybe other reservoirs, but we have to stop the extraction of groundwater because it causes tremendous land subsidence, extra, because it's also a soft soil, so you have also compaction and too much groundwater extraction. So that is another aspect. Interesting thing, for instance, here in Europe is marram grass. It forms layers of roots which keep together the sand. Is by blowing wind covered again by sand, it forms a new layer of roots. And I work in 50 countries all over the world. I always study the local vegetation and look at the interaction of grasses, of shrubs, of trees, their root system in connection with the sand and silt. Here we have mangrove,
well, already is pointed out all the life cycles in a mangrove area, which are very important. So if you consider land reclamation in Teluk Jakarta, you must not only look at space for living, working, tourism, and recreation, but you must always add new nature reserve areas, create conditions for the stimulation of the local attractive vegetation, which can be mangroves. In mangroves you have often a sequence of various types, near the sea and farther away from the sea, so you have to take that also into consideration. Here you see the formation of freshwater lands under the dunes, resting on brackish and salt water. Sometimes you have to deal with the law of the sea, the various border in the sea. There can be important because you need not only to address Jakarta, but you must also take into account Bekasi and Tangerang and the surrounding municipalities. Well, we have all forms of dredging. I shall not explain them. We have all forms of coastal protection, from soft forms to very tough forms, but we have to take them into consideration. Also the dredging equipment, which you need not only for creating new land, but also for dredging in the river and canal system. So we have the 13 rivers, we have the Banjir Canal Timur, the Banjir Canal Barat, you have the Tantangan train, and you need also interconnections, but Engineer Pichel already explained the necessity of all these matters. I quickly go through various technical aspects, and I give a few examples how do we do it in the Netherlands. I start with the largest plan, which we have started in the Netherlands. It has a length of 21 kilometers, varying in width from only a meter over here to 4 kilometers, with a primary range of dunes, which are sufficient for the coming 200 years of sea level rise, and secondary rows of dunes at an angle to the coast. Why these secondary rows of dunes? When you look at the basic street pattern of The Hague, you see that the main direction is at an angle at the coast. And what is the reason? Jadi orientasi jalanan di Den Haag. Dari situ dia cari siasat untuk bikin maju ke laut. Hebat ya? There are old dune ridges onto which footpaths came into being, and in between there used to be valleys, and the remnants of those valleys are still present. For instance, this brook from Kijkduin running along the Sportlaan, Zerpootlaan, is a remnant of a valley, and also the so-called Hofvijver, the pond next to the House of Parliament and the Hague Wood, are remnants of valleys. And for reason for landscaping and history, we introduce these secondary rows of dunes, but we have also the advantage that we can create the new land segment after segment after segment using sand from the sea. We catch the sand not too close, because then we influence the slope, not too far away, because then it becomes too costly. So we have stated we extract the sand outside the 20-meter depth line. And for any land reclamation in the Teluk Jakarta, we have to look at the correct quality of sand and where to find it. If we can still find it in Teluk Jakarta, or we have to look at the Laut Java or elsewhere. Very important. So the type, the characteristics of the sand, the differentiation in the sand has to be taken into account. First of all, like we have to do with Jakarta, we have to study the history and the characteristics of the coast. So we have, in this case, studied the characteristics of the coast. It appears we have a series of
geologically young dune wedges, and in between we have narrow spots, because here used to be the outlet of the river Maas, here of the river Rhine, and we studied all these phenomena. Dan sungai Purba ya, sungai Purba. Dia ketemu sungai Purba bisa. Actually, with this plan, we restore an old historic coastline. There's a very interesting phenomenon. We have here a hollow coastline without any solid seawall element, and in the past hundreds of years it showed a slight accretion. Here we have a slightly convex, attached coastline, and we decided a few centuries ago to install solid seawall elements perpendicular to the coast. And why did we do it? Not I, but people a long time ago. They said they act as a brake to the sand transport along the coast. Therefore they were installed. And that is their positive function. But they also have a negative function, because they introduce rip currents. Actually, we knew it without thinking about it, because as a child, or as a grown-up visiting the seaside resort of Scheveningen, we were told as a child, or we talked to a child, do not swim along these groins, because they introduce rip currents and they can carry you away and you can drown. Now the interesting thing is that when we fly across this coast by an airplane, we see that each groin causes transport of sand to the sea. So we thought they were positive, they were negative. Ya, nggak pernah lihat dari atas, jadi hilang. So we did the following. First of all, we started this plan, creating new land with a primary range of dunes parallel to the road system of the Hague, with a new beach in front. Here you see the groins. 11 of these groins were buried under the sand. Terkubur sendiri ya oleh alam. And we do not need them any longer. And they are all only interesting for future archaeologists to look how we did it wrong. Ya, salah dulu. Keluarin duitnya banyak kan? Hilang, pemerintah hilang. And now we have created a new nature reserve area. We are going to extend the railroad Rotterdam Hoek of Holland, and here will come thousands of houses. So we combine nature and economic development. That was the first step. So in between there is a kind of border or lake or something like that? Wetland. This is a wetland. Oh. This is within the dune area. You enhance the nature quality if you have. Supaya LSM-nya senang gitu tuh. So that was the first step, how building with nature started. Then I said we have to extend the dunes and beaches, because the coast here is very narrow, and beyond it, it's below sea level. Protection is not a pure dune, but a dike and dune. So I said we have to extend the land into the sea. We have to cover all these groins, and we did. We have now a much wider dune, and a beautiful new cycle path from Kijkdam to Hoek of Holland. And we go on. We have now the sand engine, and we go further. Sand motor. Sand engine. The sand motor. Yeah. So we create new areas for recreation, cycle and footpaths, ecodomes. We are busy in creating a marina for Hoek of Holland. Now I'll give you another plan. This is the extension of the port of Rotterdam with a complete dune beach area, for new distribution park, for the absolute environment-friendly storage of contaminated sediment,
and the nature reserve area again. And that's interesting. What I said was the following. I said when you look at the Dutch coast, you have three types. You have an island coast, an uninterrupted coast, and another of Holland, and an estuarine coast in transition state. When you look at the last part, we have here the panhandle construction. 1, 2, 3 with a small indentation, and already from Belgium you have dominantly southwest oriented shores. So I said we can make a panhandle addition to the port of Rotterdam with the southern axis parallel to these other structures, following the principle of building with nature. And we can create it completely soft with dunes and beaches. Building with nature, I can compare. Let us say we have a fight. Then I can use force, wrestling, and throw him on the ground. But we can also use judo, in which you use the force of the opponent, which costs much less energy, to put him on the ground. Same with building with nature. By working in harmony with the forces and interactions in nature, it costs less energy, it is less expensive, and it is more in harmony with nature. So you have all around sustainable. So then I did the following. I said, let this be a demarcation line. North of it, the port and city of Rotterdam for port and port-related activities. Now on the other side, in this municipality, there's a wonderful nature reserve area with over 700 species of higher vegetation varying from a pioneer vegetation near the sea and a climax vegetation on the inner side. They were heavily against the extension of the port. But then I said, I create an intermunicipal boundary. And then I create a triplet of nature reserve areas, an existing one, a seascape as breeding and mating ground for marine organisms, and a small elongated terrestrial nature reserve area. Then Rotterdam, who had to pay for all of this, he said we are not going to do it because this nature reserve area gives us no money. And I said to them, you are going to do it. And then they said, why? I said, because this area is the protection against the sea of your area. Because of this, you can have here your port and port-related activities. And then they said, you are right. And then they paid for it. And now everyone is happy, because we have much more nature, and Rotterdam has an extension. And the same with Jakarta. You can design your plants in such a way that you have more mangroves, and at the same time you have economy and employment. You have to combine it. Jadi diakomodasi ya, diakomodir. Then the next step was the second mass plane. So first, in 2 steps, we created step 1, step 2, and step 3. And for 7.5 kilometers, the protection is again dunes and beaches. Only 3.5 kilometers is a hard seawall element as entrance to the double entrance to the port of Rotterdam. This is the difference with Dubai ya. Dubai, mereka punya duit, mau dibuang silakan, ini ramah lingkungan. And here you see how it started. 1, step 2. A little bit later, you see already distribution park. You see the development of nature reserve area. And
What we also do, we combine an environmental policy with the economic policy, with the raw materials policy. For the contaminated sediment, we can turn them into bricks. They become yellow bricks for building. If you add iron oxide, you get reddish bricks, so you can choose. We can transform fly ash from coal-fired power stations or from environmental incineration stations. By combining it with certain components, you get artificial gravel. In both cases, the heavy metals are oxidized and bound to the violet clay particles, and the pesticides are here burned off, and you can put them into concrete. So you can combine environmental policy to raw materials policy to an economic policy. The nature reserve area are so successful that you have all kinds of birds came there, even the spoonbill bird, and even the flying eagle appeared. And for the first time in 20 years, a colony of seals arrived. And here you see a seldom flower, the Parnassia, the Euphorbia maritima, the Cacidae maritima. Biodiversity-nya pertama malahan. Jadi LSM yang untuk ini alamnya nggak berani menentang. So we have proven you can create new land in such a way that you have net environmental and nature gain as well as economic activities. Plan number 3 is I saw there was a net transport of sand along the coast. It was trapped by the large southern entrance mole to the port of Amsterdam. In 10 years we got a white beach. And then I said you can quicken this process, and then you can create a marina with a nautical center, houses, apartments, Admiralty Club, restaurants, shops, hotel, an artificial lake, which starts as a saltwater lake, but under the influence of rain will be a freshwater lake, and a nature reserve area, again linked to an existing nature reserve area. And when we have done that, you make an opening in the old southern harbor molars entrance and outlet for the marina, and then you can create a third harbor near the entrance of Amsterdam with an artificial beach with beach dwellings. And you see titik beratnya pelestarian alam. The old coast, the new coast, the marina, the nautical center, apartments, Admiralty restaurant, shops, and after a few time I predicted there would come a hotel, and it came. It is the Holiday Inn Hotel, and this is now a nature reserve area which is very successful, and later on this harbor came into being with a new beach with beach dwellings. Discussie? Ja, ik ben nog even bezig, maar niet lang. There's a strict analogy, space for the coast, space for the river, living rivers, space in around the lakes, living lakes, and finally living deltas, there's living rivers. And now I'm coming to acupuncture. I introduced acupuncture. You know acupuncture to revitalize the nervous system. What we now want is to revitalize the waterway system and their waterfronts for economy, employment, safety, and environment. And I have chosen, I'm coming now near to Jakarta. Here you have the principle of acupuncture, and I will explain it briefly. I will address only 4 items. This symbolizes the river or the canal, this ring. We have 6 potential user groups. That is commercial shipping, that is touristisch motorboating, that is water sport, rowing, canoeing, sailing, rafting,
diving, swimming, that are special events only once, twice or 4 times a year, which attract thousands up to 1 million visitors, which can be sail, it can be a concert on water, it can be a regatta, it can be a dragon boat race, it can be churches, culture, history, in this case windmills, cows, tulips, the farms in the land, the horticulture, and you see here a modern city with the Euromast, the Erasmus Bridge, the Port Authority building, Hotel New York, port-related activities, and in the end, the river or canal flows into the sea, and you have either soft protection, building with nature, or hard protection, maaslandkering, and with or without the sluice connection with Seaport Marina near Amsterdam, or the extension of the port of Rotterdam. Having said this, we now come to aquapuncture. Aquapuncture are all the interventions and physical adaptations which were explained perfectly by Engineer Pichel. It can be the height of bridges or moving bridges, it can be the dredging depth, it can be the widening, it can be the introducing of enlarging sluices and flood barriers, and you always have to deal with drainage, irrigation, wastewater purification, the pumping system, weirs, the importance of panoramas looking from the water to the city or the landscape and the reverse, the care for the nautical safety and for the overall safety against flooding, waiting places for sluices and bridges, quaywall constructions, marinas. And then all the measures needed for climate change. So mousson, heavy rains, etc. And finally the organization. And the organization is you have to always deal with stakeholders, with public-private participation, the various levels of government, with law, justice and order, societal cost-benefit analysis of all these measures, enlarging knowledge, apps and internet. And that is aquapuncture. Now I have to, the problem with me is the time. Eh? Yeah, I think you stop, eh? You stop. Yeah, so I will only tell you what I plan to do, but which I cannot, but we can discuss. That is, I wanted to explain the polar system, which is also important. I would like to travel with you all over the world. I would like to tell you how Singapore dealt with the water system and the land reclamation, and how they also had their tremendous problems, like in Jakarta, and how they went along to improve the system. Because we have only 50 minutes for discussion, and then yes, and then I would have started with Jakarta, but we have to leave it out. Yeah. But this, we need all this knowledge to address the problems of Jakarta. Okay, indeed, time is our enemy because there are so many knowledge that we would like to gain from these discussions, but yeah. Probably next time we can also invite you once more, but I would like to extend applause to question and answer. I personally have some questions because it is really interesting to build our city by building with nature. It's not against nature. Nature is our friends. Nature is our mentor. It's our instructors. It's our teachers. So I open this time for you to have questions. Okay. Bahasa Indonesia juga boleh. Yeah. Okay. Thanks for the inspiring presentations, Professor Ronald Waterman and Gerard Pichel.